أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى. الآن سوف ننتقل إلى الجلسة الثانية من جلسات المسار التخصصي، والتي ستكون بعنوان شبكات نقل الأفكار والعلوم من وإلى العالم الإسلامي. يترأس هذه الجلسة الدكتور لطف قاري، فليتفضل مشكوراً بإدارة هذه الجلسة وتقديم المتحدثين. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I shall say a few words in Arabic before I translate them into English. أولاً كما يعلم الزملاء المشاركين، كل ندوة لها ظروفها ولها لوائحها وإرشاداتها. ما سمعت. لا يسمعون. أنا عندي الميكروفون سامعه، صح ولا لا؟ فخلي الفنيين يتولوا الموضوع، لا تقاطعونا. فكل ندوة لها ظروفها وإرشاداتها، ونأمل التقيد بالوقت وهو 12 دقيقة كفاية. إحنا مفروض نبدأ الساعة 12 وتعرفوا الساعة كم الآن. What I said in Arabic is that every symposium has its own circumstances and it has its own regulations. We are asked to finish our presentation within 12 minutes or less. And there is a timer in front of us, so please, when you do the presentation, please adhere to the time. Our first presenter is Dr. Mohammed Fatih Calisir. His Arabic title says الانتقال المعرفي، تداول المعرفة في الدولة العثمانية القرن ال17. Please go ahead, Dr. Mohammed. بالعالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. The Excellency, the Chair of the Organizing Committee, our colleagues, respected guests, dear brothers and sisters. It is a pleasure to be here in this great intellectual setting, and I sincerely thank the Organizing Committee for this opportunity. In this paper, we examine translation in the 17th century Ottoman world not simply as the transfer of texts from one language into another, but as a historically embedded process through which knowledge was selected, reorganized, tested, and circulated in accordance with the priorities of the ruling class and the intellectuals of the time. In other words, we propose that translation should not be understood as a passive or belated intellectual activity in the Ottoman Empire. Rather, it should be seen as an active form of epistemic intervention, shaped at the intersection of political authority, bureaucratic practice, scholarly curiosity, military need, patronage, and cross-cultural mediation. This approach requires us to move beyond two reductionist narratives that have long shaped the historiography of the Ottoman science and intellectual life. The first is the familiar narrative of decline, according to which scientific production in the Islamic civilization weakened after a certain period, and the Ottomans remained largely close to early modern scientific developments. In addition to 17th century texts, such as of the Oxford professor Thomas Schmidt, right here, George Sarton's periodization, which confined the major rise of Islamic science to the period before the 12th century. Adnan Adıvar or Halil İnalcık's view that Ottoman scholarly life lost much of its vitality after the 16th century. And Bernard Lewis, his broad claim that the Renaissance and Reformation and the scientific evolution, even the Enlightenment, passed largely unnoticed in the Islamic world. Our approach represents a different version. Against these assumptions,
This paper argues that translation in the 17th century Ottoman world should not be interpreted as a delayed response to European intellectual intensification or as an attempt to compensate for decline. It should be understood as the partial institutionalization of earlier forms of knowledge circulation within the multilingual, multi-confessional, and multi-layered structure of the Ottoman Empire. We use the phrase translating empire in two related senses. First, to refer to the empire's translation of knowledge produced in different languages and regions into its own conceptual world, and the second, to suggest that translation itself became part of the mechanisms of imperial governance, patronage, and knowledge management. At this point, Ekmelettin İhsanoğlu's emphasis on the Ottoman practice of selective transfer offers an important theoretical opening. Ottoman engagement with European science and technology cannot be explained through a simple model of one-way diffusion from center to periphery, nor through the idea of passive reception. During periods in which the Ottoman state remained politically, economically, and militarily powerful, Ottoman actors followed developments in Europe selectively according to their own needs. They adopted certain elements in the fields such as cartography, firearms, mining, astronomy, and medicine, but reworked them within their own institutions, terminologies, and practical priorities. For this reason, although it is useful to speak of the classical Islamic tradition and the modern Western tradition as broad categories in Ottoman science, it would be misleading to draw a sharp boundary between them in transitional periods. The 17th century stands precisely at such a point of intersection. As Professor Khalid Al-Ruhayb from Harvard showed us in this important study, the older assumption that religious sciences and rational or natural sciences stood in rigid opposition to each other needs to be reconsidered. They should instead be read as sites of encounter between established scholarly traditions and new sources of knowledge. It is therefore important to situate the 17th century within a longer historical continuity. The Ottoman translation of Atlas Major of the Blau in the second half of the 17th century, therefore, was not a sudden rupture. It was a new phase in an already existing tradition of geographical curiosity and technical accumulation. As many of you know, William and John Blau's Atlas is a significant work of the 17th century European cartography, offering one of the most comprehensive representations of the world. And as you see here, it was a luxury item that was given as a traditional gift on behalf of the United Republic to royals and other important people. Ottoman Sultan Mehmed IV was one of them. Once the Atlas was received at the Ottoman court in 1665, it was immediately sent to Grand Vizier Fazıl Ahmet Pasha, who was leading an imperial campaign in Candia in 1666. Fazıl Ahmet Pasha in particular and his Grand Vizirial family, the Köprülüs in general, helped the empire expand and regain its 16th century glory and power. As a former madrasa professor, calligrapher, bibliophile, and patron of learning and arts, Fazıl Ahmet Pasha stood at an important intersection between political authority and intellectual patronage. And thus, he was compared to the Bermekit viziers, who were remembered as a classical model of patronage associated with translation and scholarly gatherings at the Abbasid court. His patronage extended beyond court literature to fields such as geography, astronomy, medicine, history, and diplomacy. Around him we find Muslim scholars, scribes, geographers, physicians, and poets, but also Greek Orthodox scholars, European-trained dragomans, and physicians connected to the Latin medical tradition. This diversity shows that Ottoman translation activity was not the product of a single religious, ethnic, or linguistic community. And now, I would like to show you some of the examples of the books that were translated and
kept at Fazıl Ahmet Pasha's collection in Istanbul. You see one on the military technology. And the Ottomans were all aware of these new technical skills and calculations. And Fazıl Ahmet Pasha used them in his campaigns that helped him to extend the empire's boundaries. Mehmed IV's support was crucial. And here we see a firman issued by the Sultan that asks for someone who is skillful in translating Atlas to be sent to Edirne immediately. And this is the product of this translation activity. We have it now at Topkapı Palace as a 9-volume book. And the title is interesting, Kitab-ı Nusratul Islam ve Surur fi Tahrir Atlas Mayor. So it is not translation. It is tahrir, which means re-edition, rewriting. And on the very first page, you're going to see the chronology, how the project started. And now on these pages, you're going to see the similarities and the exact, way of showing the world according to European standards in the 17th century Ottoman world. So they know what's going on. This is Europe, European part. This is Denmark. This is even the capital of Russia, Moscow. The streets are visible. The rivers are visible. They were all transferred to Ottoman scholarly knowledge. Even the ships that is useful to cross these rivers. There's one page particularly on the ships that were useful to navigate in Mediterranean and the heliocentric model of the world. So they knew everything, actually. What Europeans knew at the time was immediately be known by the Ottomans, by the Muslim scholars in the 16th century, in 17th century. This is Jadwal al-Aqalim. And these are the sections that the text is giving us details on European nations, cultures, languages. And I should skip these parts, unfortunately, but for those who are interested in learning more, I can provide those slides. And not just the translation, but as I said, rewriting. So he was talking about what happened in 1682 in Mecca, a flood in Mecca. So it is impossible for the, the original work to be discuss these matters. And here, there's a great section, about 40 pages, on the history of Istanbul, before the Ottoman conquest and after the Ottoman conquest. And how many people lived in Istanbul, who were they, what they did, etc., etc. Okay. And there's also an abbreviated version of the same atlas, because it is itself 11 volumes, so it is impossible for everyone to have one copy. So Ebu Bekir Behram al-Damashqi from Damascus, he was working with the Ottoman officials. He produced an abbreviated version with 2 volumes, but included the most important details, like these ones. Characteristics of the Ottoman government, affairs of meals, affairs of the imperial council, like this. The Ottoman interest in modern geography was already appreciated by Italian geographer Marsili in this work, and if you read these parts, you're gonna realize that he is giving credit to Ebu Bekir Behram as an important geographer of the empire. And Ebu Bekir was one of the only few scholars that Fazıl Ahmet Pasha supported. And there's a list of them, and that list still goes on. Some of them were interested in astronomy, as Professor Ihsanoğlu showed us. They immediately translated one book from French into Ottoman Turkish to show Copernican astronomy. And another one by an Italian physician named Marsili. And what is interesting, Marsili published this work, which is a medical treatise, in Latin in Vienna. And he dedicated the treatise to Fazıl Ahmet Pasha, both in Ottoman Turkish and in Latin versions. And these are the translations of them. Just to check his sincerity, I searched in the Ottoman archives and realized that the Ottoman government was paying him, actually, for these services. And when he died, and today his tombstone is available in a museum, he was praising Fazıl Ahmet Pasha as a great patron of arts and sciences.
I believe these new findings are going to help us to reconsider Orientalism, Islamic science, and Ottoman contribution to not just Islamic science, but also Renaissance and Enlightenment. Thank you so much for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Dr. محمد فاتح تشاليشير. معنا الآن العالم اللغوية الدكتورة بسمة الدجاني. عنوان بحثها عالمات خالدات ومعاصرات نقلنا الأفكار والعلوم من العالم الإسلامي وإليه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. حضارتنا العربية الإسلامية تزخر بإطار معرفي خالد يتمثل باللسان العربي المستدام الذي نتعلم به عن هذا الكون بكلام خالقه وآياته في التنزيل الحكيم، ونسعى لنتذكر فنستفيد ونبني على ما نستكشفه مما وصلنا ممن سبقنا في عالمنا الممتد. واليوم تبرز الحاجة إلى سبر أغوار بنيان المعرفة الإنسانية باللسان العربي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير منهجية علمية أصيلة تؤطر لدراسة تاريخ العلوم في الجامعات والمناهج الأكاديمية. فأحد مبادئ العلاقة الراسخة بين العلم والثقافة واللغة أن الإبداع لا يكون إلا بتوطين اللغة، إلا بتوطين العلم، وتوطينه لا يكون إلا باللغة القومية. شهدت حضارتنا تاريخياً بروز عالمات أسهمن إسهاماً فاعلاً في الارتقاء بمجتمعاتهن وتحسين جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ووثق المؤرخون مشاركة العالمات القيمة في مجالات الإدارة والتعليم والفقه والطب والصحة والعلوم، وتميزت أدوارهن بإتقان اللسان العربي. ومن خلال مراجعة وافية لتفاعل هذه النماذج مع الإطار الحاضن بفتح باب علم تحقيق المخطوطات العلمية والدراسات النقدية والمجتمعية، نسلط الضوء على عمق تفاعل عالمات بالفكر والإنتاج العلمي في مجتمعات إسلامية من عصور متباينة، ونبرز مشاركتهن في نقل المعرفة بما طورنا من تقنيات وبما حققنا من إنجازات. نستفتح جولتنا مع صاحبة لقب العلم والمعرفة، السيدة نفيسة العلم بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. ميلادها في مكة المكرمة عام 45 و100 للهجرة، نشأتها في المدينة المنورة، ووفاتها في القاهرة عام 800 للهجرة. تلقت العلم صغيرة على يد والدها الذي كان عالماً ومتفقهاً في أمور الدين. استمعت إلى دروس الإمام مالك بن أنس وقرأت كتابه الموطأ ونهلت من علمه. كانت راوية صدق ومحدثة علم غزير. وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي يناقش السيدة نفيسة في قاهرة المعز في الفقه وأصول العبادة والحديث النبوي الشريف. وتقاطر على مسكنها المصريون من كل مكان من جميع أرجاء البلاد للسؤال عن أمور دينهم لما عرف عنها من تبحر في علوم الدين. في سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي، وفاته عام 48 و700 للهجرة، أحد أهم موسوعات التراجم في التراث الإسلامي خبر العالمة الفقيهة المفتية أمة الواحد بنت الحسين ابن إسماعيل، عالمة الجبر الحاسبة البغدادية ستيتة المحاملي. وفاتها عام 66 و300 للهجرة. تفقهت بأبيها وروت عنه، حفظت القرآن والفقه الشافعي وأتقنت الفرائض. تعلمت علوم اللسان العربي بشتى فروعه وبرعت في النحو. واتجهت ستيتة إلى علم الرياضيات، وهو ما يمكن أن يرجع لتفوقها في علم الفرائض الذي يقوم بالأساس على عمليات حسابية.
تميزت في هذا المجال وتركت مجموعة من المسائل الرياضية والحلول المبتكرة التي تنم على إبداع عقلي يعكس عقلية العرب وتطورها آنذاك. وتعلمت مسائل الدور والتسلسل من المفاهيم المنطقية والفلسفية التي استخدمت في بناء الاستدلالات العقلية سواء في الفكر أو العقيدة. ذكر الأستاذ سليم الحسني رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة وصاحب فكرة معرض 1000 اختراع واختراع أن الرياضيات في العصر العباسي كان لها خدمة اجتماعية، ويعطي مثالاً على ذلك: اعتاد الناس حين بناء منازلهم على إعطاء ما يشبه المقاولة للعمال، فإذا تم بناء نصف المنزل فقط لسبب ما يتوجه الناس بشكواهم إلى القاضي الذي يلجأ بدوره إلى خبراء الحساب مثل ستيتة يستعان بها باعتبارها شاهداً علمياً في المحاكم، فأصبحت ستيتة مرجعاً يرجع إليه قضاة بغداد. وذاع صيت ستيتة المحاملي في التدريس وتردد عليها الطلبة والعلماء مع بروزها محدثة وفقيهة لها جهود كبيرة في الإفتاء، كانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة. من منا لا يستخدم نظام التموضع العالمي الGPS والبوصلة لتحديد اتجاه القبلة والأقمار الصناعية لمتابعة أحداث الكون باللحظة المباشرة لحدوثها؟ لأبنائنا حق تقدير جهود العمالقة الذين نقف على أكتافهم بما وصلنا إليه من تقنيات تيسر لنا السير في طريقنا. صاحبة اختراع الإسطرلاب المعقد والتي طورته عالمة الفلك الحلبية مريم الإسطرلابية، وفاتها في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة في مدينة حلب. والإسطرلاب آلة فلكية قديمة أطلق عليها العرب ذات الصفائح، نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد في وقت محدد. تولت مريم منصب والدها كوشيار الجيلي الذي ألف في مجال علم الفلك، واستفادت من بيئة نشأتها الرياضية والفلكية. عملت في مجال العلوم الفضائية في بلاط سيف الدولة الحمداني مؤسس إمارة حلب منذ عام 44 و900 ميلادي حتى عام 67 و900 للميلاد. وأطلق عالم الفلك الأمريكي هنري هولت اسم كوكب الحزام الرئيسي على اسمها الإجلية عند اكتشافه في عام 90 و900 وألف. من بين العمالقة الذين شهدت حضارتنا نبوغهم العلمي عالمة وراعية للفكر ارتبط اسمها بنسبتها لبلدها، عالمة الحساب لبنى بنت عبد المولى، وفاتها عام 74 و300 للهجرة. برزت مشاركتها العلمية في مجتمعها في قرطبة التي غدت موئل العلوم ومركز الآداب في الشطر الغربي من الدولة الإسلامية مؤدبة ومعلمة لنبوغها في المعادلات الرياضية. وزادت شهرتها بمواظبتها على تعليم الصغار فن إعمال العقل في علم الحساب، وبأسلوب الشاعر الفني تنقل لهم بموهبتها علم العروض، مجموعة القواعد الدالة على الميزان الدقيق الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها. كذلك أحسنت لبنى القرطبية استغلال قدراتها الفكرية وطلاقة لسانها بممارسة فن الترجمة ليختارها الخليفة الحكم المستنصر كاتبته ومحل ثقته، فحملت أمانة ديوان الخليفة الذي حكم الأندلس من عام 50 و300 إلى عام 66 و300 للهجرة، وأدارت شؤون مكتبة قرطبة وسيرت القوافل محملة بالكتب. نصل في جولتنا مع عالمات نقلنا الأفكار والعلوم من وإلى العالم الإسلامي إلى القرن العشرين. أول عالمة ذرة عربية وأول امرأة تحصل على دكتوراه في الإشعاع الذري، وأول امرأة تشغل منصباً تدريسياً في الجامعة، عالمة الفيزياء والذرة المصرية الدكتورة سميرة موسى. وفاتها عام 52 و900 وألف ميلادي عن 35 ربيعاً بحادث سيارة يعتقد أنه مفتعل في كاليفورنيا. ركزت بحوثها ودراساتها حول الذرة والتعمق في الفيزياء النووية والاستخدامات السلمية
والطبية لها، وصلت من خلالها إلى معادلة مهمة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع. آمنت سميرة موسى بمبدأ الذرة من أجل السلام، أسست هيئة الطاقة الذرية عام 48 و900 وألف، وكان لديها اهتمام بالأحداث السياسية الخطيرة آنذاك، وسعت أن تمتلك مصر سلاحاً نووياً من منطلق أن أي دولة تتبنى فكرة السلام لا بد وأن تتحدث من موقف قوة، وها نحن نعي هذا المنطلق. في جامعة الملك فاروق لفتت الطالبة سميرة موسى أنظار عالم الفيزياء الشهير علي مصطفى مشرفة، الذي كان أول مصري يتولى عمادة كلية العلوم فيها، وتتلمذت على يديه، ثم نالت من الجامعة نفسها درجة الماجستير، ومن الولايات المتحدة ومن بريطانيا الدكتوراه. ويسجل عن نبوغ سميرة موسى العلمي والاجتماعي المبكر تلميذة في 16 من عمرها أنها أعادت صياغة كتاب الجبر الحكومي في السنة الأولى الثانوية، وطبعت منه 300 نسخة على النفقة الخاصة لأبيها، ووزعتها بالمجان على زميلاتها لمساعدتهن في فهم المادة عام 33 و900 وألف. ولأن الإنسان في خلاصته لغة، كما قالت راعية العلم في هذا البلد الكريم صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظها الله في كلمة لها، نستذكر فضل عالمة اللسانيات الإسكندرانية نفوسة زكريا، وفاتها عام 89 و900 وألف، التي وضعت النقاط فوق الحروف في قضية لساننا العربي وما آل إليه في القرن الأخير. في عام 46 و900 وألف عينت الباحثة نفوسة زكريا أول معيدة في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بعد تخرجها فيها. وفي عام 59 و900 وألف نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، ونشرت في كتاب عام 64 و900 وألف. هذا الكتاب الذي قال فيه العلامة محمد شاكر رحمه الله: لا أظنني قرأت في هذا الدهر كتاباً ينبغي لكل عربي وكل مسلم أن يقرأه من ألفه إلى يائه يضارع هذا الكتاب. انتهى الاقتباس. انتهى الوقت كمان. وانتهى الوقت. وفي خضم سأختم ختاماً أستشهد بوصف أعجبني لدوحة العلم. وصف الشيخ مصطفى سيرج مفتي ورئيس علماء البوسنة مدينة الدوحة بأنها دار الحكمة في القرن 21 مثلما كانت بغداد وقرطبة في السابق، وقال: قطر تزرع الخير لمستقبل العرب والمسلمين، وأبناؤنا سيجنون آثار الزرع ويأكلون ثماره. انتهى الاقتباس. لنا أن ننهي جولتنا بنموذج قطري معاصر يحتذى بها الأستاذة الدكتورة عالمة الذرة موزة بنت محمد الربان، مؤسسة منظمة المجتمع العلمي العربي، منظمة تسعى لتعريف الباحث بكونه جزءاً من كل، وتعريف الباحثين العرب ببعضهم، ونسج الخيوط بينهم. قامت على مبدأ توطين العلم، وطورت فلسفة خاصة بمشاريع تنموية تهدف لتمكين الباحثين العرب ومؤسساتهم البحثية من خدمة المجتمع والإسهام في الاقتصاد الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة من كثرة ضغط الوقت علينا، يعني مو بس أنا، أي رئيس جلسة يعني يتذكر أنه المشرفين والمنظمين لهذه الندوة الذين استضافونا وأكرمونا يستحقون من التقدير، ليس فقط بالكلام بل بالسلوك أيضاً. يعني نتقيد بالوقت ونساعد في تنظيم الندوة لكي يعني تبرز على أكمل وجه، فنرجو يعني التقيد بالوقت. Now I have Professor Wolbert Schmidt. It was written Schmidt, that's a misprint, and he's teaching in Ethiopia University. His
Arabic title of his presentation is شواهد مبكرة على التبادل الثقافي على طول الطريق التجاري لشرق تيغراي المتصل بالبحر الأحمر. Go ahead. Yeah, thank you so much. Assalamu alaikum. I'm deeply grateful for your invitation. And as you see, I'm now presenting something which is related to the theme of network, but outside the core of the Islamic world on the one hand, on the other hand, extremely central for the Islamic world. I speak about Al-Habasha. So here the image you see is a typical view of the Ethiopian highlands, and in fact at the end of a trade route which I have been studying over last decades. It is by now half my life that I'm staying in Ethiopia, working in Ethiopia. And among others, I'm working on Muslim communities, especially the oldest Muslim communities, I would say, outside the Arab world, outside the Islamic world. So no Muslim in this sense is older than the Muslims of Al-Habasha. So I'm speaking, among others, of the first Hijrah, the Hijrah ila Al-Habasha. And this is just to give you an image of the natural situation. What I'm highly interested in is the space within which history develops, culture develops. So here you have another impression. This is the area where I'm living, where I'm working. This is not far from the area of the first Hijrah, when the followers, the Sahaba of Prophet Muhammad, Rasulullah, came to Al-Habasha, to Ethiopia. In fact, they came to a country called, in that time, Ard Aksuman wa Habashat. So just a short note, because what is interesting and what is important, many Ethiopian sources have quite ancient origins. They are scattered. We do not have a lot of professional studies. However, we do have a lot of knowledge on the oldest forms, even language forms, of how the country was called, how the people were called. Now what is important, in English language, we call it the Aksumite kingdom. It is related to Aksuman. Aksuman, this refers to the central city. On the other hand, it says Wahabashat, which refers mainly to the population. That's why when the Arabs call it Al-Habasha, it's a direct derivation from the ancient term of the country itself. When the Europeans call it the Aksumite kingdom, it's also a direct derivation, but referring to the city mainly. There's a difference of perspective, but both terms are found in the ancient Ethiopian sources, which I should add the term Ethiopia. This is a derivation from the biblical tradition. In fact, this is not the ancient term of the region. So Al-Habasha, in fact, refers to a local term, Habashat, which we find even in quite old, over 2,000 years old inscriptions. Here you have an impression of the countryside. So it is heavily marked by agriculture. It is marked by seasonal rains, which again means it is fertile. It is attractive for trade. And what is quite important to note that due to the trade networks, an ancient state had been founded starting from even long before Art Aksuman wa Habashat, because in fact there was Red Sea contact, Red Sea networks from the southern Arabian Peninsula to the Red Sea, to the African side of the Red Sea, linking both sides strongly together. We have the first evidences from the time of 3,000 years ago. So we have here the Sabah kingdom of Sabah, Hadramaut. You still have the term here, Ma'in up there. So you have evidences of
and especially up here, because of the fertile area, this was highly attractive, and a kingdom had been founded in these early times about almost 3,000 years ago. So that's the historical background for the formation of this kingdom. However, this is not a kingdom based on migration, but based on interaction, based on networks of exchange. And that's the topic of today. We are speaking not only of the history of science. I myself, as an ethnohistorian, I'm also a historian of science myself. I have written my PhD on history of science. But I was saying, as a historian interested in culture, I have to do field research on the ground. This is just for an additional information. Historical Ethiopia is this. Today's Ethiopia is large as that. That's just the background information for you. We have three major cultural spheres. We have this main sphere, which is in the majority Orthodox Christian, but we should note that Islam is one of the oldest. The Muslim communities are among the oldest in the world in this area, established especially in this area. While this is the western parts, which are marked by a lot of local African religions, and this is today's part of Ethiopia, but marked by Islam and also an ancient state history. The different Muslim states, for example, the state of Harar, the Emirate of Harar, had been incorporated into Ethiopia just a little bit more than 120 years ago. So this is a recent history. This is just for your background, that you can put it in space. So what is important to note, all in all, the site of the first Hijrah is called Nagash today. And Nagash has been a center of attention, of pilgrimage, of yearly pilgrimage, especially the Ashura is celebrated every year. It has a Sunni background, but despite this list, which you see here, there's not many publications, not a lot of research. So the local Muslim community, they have asked me to look for cooperations, look for possibilities to understand more about the site. One more background on the site. This is here the tomb of the first followers, the Sahaba of Muhammad, who in fact got asylum, got received by the king of Aksum, who is known in Arabic tradition as Al-Asham. What is the background of, I'm sorry, I have to go back. What is the background of this asylum? In fact, it is this kind of trade routes. This is a group research. It's not only my own. We have a number of research groups, also of different cultural backgrounds, especially based on Ethiopian partners, Muslim partners, and Christian partners, who are reconstructing the trade routes. And what is now interesting, the trade route which starts here in this area, Adulis, is mentioned already in the most ancient sources. The trade route goes down here and continues. And what is important, and this is the key issue in my talk, this trade route opened the region not just in recent times to the outside world. This trade route, it's a highland route, connected inner Africa, inner northeastern Africa, with the entire Red Sea, with the Arab world, with the Indian Ocean world, from ancient times. We have archaeological evidence of a back and forth of information exchange. This is therefore not by chance that Nagash, it is here, is found exactly along this trade route. What I should also note is that some sites, like this site, dates to about 3,000 years ago. This site, which is Nagash, which is the site of the Sahaba, I have found evidence of Aksumite presence, which corresponds perfectly to the Muslim tradition. 2 minutes. Okay, oh my goodness, I thought it's 5. So I come to the main points which I should still mention. We have in our first research, we have started to document the old settlement areas. This is the ruins of the ancient mosque, which had been founded according to tradition by the Sahaba. Here you find the new mosque, which can be seen from there.
I have documented a number of Arabic inscriptions. This is important because it is an inscription of Al-Ashama, and here, who is known Al-Asham or Al-Ashama, who is known from the tradition from Ibn Ishaq and the followers At-Tabari. However, we can now identify the Ethiopian original word. There was a lot of speculation even until only a few years ago, but through very consistent comparison with very rare Ethiopian sources, we can identify that An-Najashi does not mean Nugus, it means Nagashi. Nagashi we find from Ethiopian inscriptions, which is again a proof that the Arab tradition is extremely close to the linguistic reality of that time. Najashi, Nagashi, in fact, means the one who rules, the one who governs. Linguistically, it's also understandable. Al-Asham, Al-Ashama, in fact, corresponds perfectly to one king's name, which we find in some sources. It is a king's name, Ilitz-Aham, which means the one belonging to the beard. And beard is, Aham is the word for beard, and it doesn't mean beard. In fact, it means the one who is related to wisdom, who is devoted to wisdom. Time is out, Professor. Just give me 1 minute just to finish with the main thing. So I have translated it. There is a number of interesting aspects. We have a lot of inscriptions of female Muslims who are put forward, and what is important is even the word kabir appears, which is an indication for knowledgeable persons who are establishing Islamic teaching. So the last point which I want to make, we find also such inscription, Malik al-Mulk. I have documented this inscription, which through stylistic comparison, we can date roughly to the third century Hijri. So conclusion. Why is this Muslim group thriving over centuries? Why is it so central in a majority Christian state? This is the key point. The Christian state in modern talking is a purely Christian state. That's a misunderstanding. What is important about the ancient states, which are built up on roots, on networks of knowledge exchange, is the fact that knowledge exchange is organized by different groups of different alliances, different genealogical alliances. So the local Muslim group are descendants of traders and of knowledgeable people, of local scholars who were oriented towards the Red Sea, not through migration, but through intermarriage. So we do not have... behind. Thank you. We do not have a group which is migrated, but which is local and based on their deep integration in the Ethiopian state. Thank you so much. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. عندما نقول الفيزياء نتكلم عن عدة فروع للفيزياء: الصوت، الضوء، الميكانيكا. بطل مؤرخ معظم فروع الفيزياء البروفيسور سائر بصمه، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم جميعا على هذه الدعوة الكريمة، ومن هذه المنصة أشكر جميع القائمين عليها وعلى كرم الضيافة. الحقيقة بدأت مسيرتي مع تاريخ العلوم الفيزيائية من كلمة خطيرة. كان عمري 15 سنة وسمعت أستاذ التاريخ يقول أن للعلماء العرب والمسلمين أثر وإنجازات وأعمال في العلوم. من هنا وضعت هذه الكلمة في ذهني وقررت أن أعرف ما هي هذه الإنجازات، طبعا من باب أكاديمي وعلمي بحت. بدأت بدراسة الفيزياء في البداية،
ثم دخلت وانتسبت إلى معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب، والحمد لله أنجزت الماجستير والدكتوراه. ثم بدأت مشروع حقيقة هي تكون بداية المشروع قد تبلورت بشكل جيد، وهو دراسة الإنجازات والإسهامات الحقيقية الفعلية القائمة على الدليل والإثبات للعلماء العرب والمسلمين في مجال العلوم الفيزيائية. هذا المشروع طبعاً تطلب مني أو بالأحرى استغرق مني 25 سنة. في البداية لابد يعني من وضع قاعدة أساسية لتأسيس أي شيء وقيام بأي نهضة، لابد من أساسات. فكان الأمر يتطلب مني جمع كل التراث العلمي العربي الإسلامي في مجال العلوم الفيزيائية وحصره، ومن ثم البدء بتصنيفه وفرزه. وحول الإشكالية التي تكلم عنها السادة في إشكالية المصطلح، حقيقة عندما تحل إشكالية المصطلح العلمي في زمانه وفي عصره يصبح من السهل التناول التراث والتعامل معه. طبعاً المصطلح في عصره، والحمد لله بفضل الله تعالى بدأنا بهذا المشروع وأنجزنا منه الجزء الأول في تاريخ البصوت، وتوصلت حقيقة للكثير من الاكتشافات التي وصل لها العلماء العرب كما ذكرت لكم بالدليل. يعني أنا لا أقبل أي شيء بدون دليل. كان هنالك نص علمي موجود تراثي قمنا بتحليله وتبين لنا بالدليل أن العلماء العرب توصلوا إلى اكتشاف فيه. الجزء الثاني كان عن العلوم، علوم الميكانيكا، وأهم ما توصلوا له الميكانيكا طبعاً النظرية من الناحية الفيزيائية. نحن ندرس الجانب النظري، المهندسون الميكانيكيون يدرسونه من الناحية التطبيقية. الجزء الثالث كان عن تاريخ علم البرودة، والجزء الرابع عن فيزياء الجو. وهنا فقط أشير ملاحظة، الاكتشاف مهم جدا للحسن بن الهيثم، مؤكد هذا بالدليل أنه توصل لأول مرة لاكتشاف ارتفاع طبقة الغلاف الجوي على أنها 78 كيلومتر، طبعا من خلال قياساته والحسابات القائمة على الهندسة والضوء فاصلة 4، 78 كيلومتر فاصلة 4. في الجزء التالي هو كان عن تاريخ علم القياس وموضوع المعايرة. وجدت أنهم كانوا يضعون معايير، كيف الآن هنالك اتحاد دولي للمعايير والموازين والمقاييس، كان العلماء العرب يعملون بهذه العقلية والمنهجية بالضبط. الجزء الذي بعده حول موضوع نشأة النظرية الذرية، وطبعا من الناحية، ولا إن كان من الناحية الكلامية، لكن إثارة الموضوع شيء جميل، كان شيء رائع. ووثقت كل إنجازاتهم بالعودة إلى ما يسمى بعلم الكلام، وقمنا بتصنيفه وترتيبه وتنظيمه حسب موضوعاته. في موضوع علم الحرارة أيضاً قمنا بحصر كل الاكتشافات التي توصل لها، وكان الاكتشاف الأهم حقيقة والأبرز هو موضوع القياس الحراري، لأن الغرب يعتبر أنهم مجرد وصولهم إلى ما يسمى بالمقياس الحراري تمكنوا من تطور ما يسمى بالديناميكا. لكن أنا وجدت أن، وخصوصاً جابر بن حيان، أنه ما كان يقصد به بموضوع علم الميزان هو وضع أسس لضبط درجة الحرارة أثناء التفاعلات الكيميائية والمقادير. وإلا كيف نفسر أن جابر بن حيان اكتشف حمض النتريك هكذا بشكل عشوائي؟ لا، مستحيل. لابد أنه استخدم مقاييس وكانت دقيقة جدا حتى توصل لهذا الاكتشاف. ننتقل الآن من الذرة إلى المجرة. أيضا موضوع الفيزياء الفلكية ما يتعلق بألوان النجوم والمجرات والسدم وكل هذه الأمور أيضا تكلمت عنها في تاريخ الفيزياء الفلكية. أحدث عمل
انتهيت منه هو تاريخ المغناطيسية وما أنجزوه العلماء العرب. وكان أهم اكتشاف توصلت لهم أنهم اقتربوا ولو حدساً. الحدس يعني القدرة على التنبؤ أو الإحساس بأن شيء ما، لكن لا يوجد دليل عليه. فالحدس بموضوع المجال المغناطيسي، يعني كانوا يشعرون أن هنالك شيء أو منطقة أو حيز يحيط بالمغناطيس تؤثر على غيرها. أيضاً موضوع الكهرباء، لكن الكهرباء الساكنة، وخصوصاً حجر الكهرمان، وموضوع الأسماك، الصدمات الكهربائية التي تأتي من الأسماك الرعادة، ومحاولاتهم في تفسير البرق وتفريغ الصواعق. أيضاً هنالك موضوعات كانت جانبية كنت أجد لها رسائل، أجد لها مخطوطات تضاف للمشروع السابق، مثل موضوع كروية الأرض وخرائط النجوم والمذنبات والنيازك الصادر عن مركز الأبحاث والدراسات، وظاهرة مد وجزر البحار، والموضوع الأخير تاريخ اختراع البوصلة. الآن هنالك فجوة التي تكلم عنها بعض السادة في الحضور بين تاريخ العلم والأجيال. كيف يمكن لنا أن نوصل هذا التاريخ للأجيال؟ كيف نجعلهم يستمتعون به ويحبونه علمياً وتعليمياً وتربوياً كما يحبون متابعة الشاشات؟ ففي إحدى الرسائل لأبناء موسى بن شاكر، وهي بعنوان الآلة التي تزمر بنفسها. لاحظوا بدأ العنوان تشير إلى ما يسمى بالأوتوميشن. قمت بدراسة هذه الرسالة وتحليلها، ووجدت أنهم صنعوا ما يسمى بالروبوت، أو لاحقاً سمي بأوروبا بالأورجن، لكن هو عبارة حقيقة عن روبوت يبرمج ميكانيكياً ثم يعاد منه الصوت مرة أخرى. الآن هذه هي ما يسمى بالأنبوب أو البربخ، وهذه طريقة استعادة الصوت من خلال هذه ما يسمى بالشظايا. لاحقاً ظهرت هذه الأجهزة في أوروبا، وظهرت أيضاً في القرن التاسع عشر على يد توماس أديسون. الآن ماذا فعلت أنا؟ أخذت هذا النموذج وقمت كما ذكرت بتحليله وتحويله إلى لغة برمجة تكون مبسطة جداً جداً للأطفال في المرحلة الابتدائية، صف الخامس والسادس الابتدائي. وهذه اللغة قبل بتدريب الأطفال عليها ودمجها مع زراعة روبوتية، ثم أطلقنا المشروع في صوت لو سمحت، فيديو، وكانت هذه هي النتيجة. فيديو لو سمحت، في صوت وفيديو. لاحظوا أن الزراعة الروبوتية المبسطة للطلاب الأطفال الصف الخامس تتحرك وفق البرنامج المستلهم من الآلة التي تزمر بنفسها. إذن بدأنا نحول التراث ونحول تاريخ العلم إلى واقع تجريبي وواقع تفاعلي مع الأطفال، وبما أيضاً هون فيديو لو سمحت، وبما يمكنهم أنشأنا أول مختبر للروبوت التعليمي في سوريا عام 2008، وكان منظومة تعليمية متكاملة. استطعنا من خلال التجربة الأولى التي هي كانت مدة 2 سنين، المشروع استغرق منا 5 سنوات، وطبقناها في إحدى المدارس الخاصة، والحمد لله كانت النتائج بعد 2 سنين رائعة جداً. من خلال العينة التي قمنا بتدريب الطلاب عليها على هذه لغة البرمجة المستلهمة من أبناء موسى بن شاكر، 10 من خلال العينة التي هي 100 طالب وطالبة، 10 طلاب 10
منهم قرروا أن يصبحوا مهندسي روبوتات. فهذه كانت نسبة رائعة اللي في مدرسة واحدة. إذا كانت لدينا مجموعة مدارس من كل مدينة أو من كل دولة، إذا نحن كنا نتوقع أن يكون لدينا جيش من المهندسين المتخصصين العاشقين والمحبين لعلوم الروبوتات والبرمجة من خلال استلهامهم واعتمادهم. طبعا في شيء آخر أيضا لاحظته أنا على وجوه الطلاب، أنهم بدأوا فعلا كما ذكر الأخوة سابقا، فعلا بدأوا يشعرون بالفخر، فعلا بدأوا يشعرون بالانتماء لهذه الحضارة العظيمة، أن أجدادهم وضعوا أسس الآن هم يطبقوها في حياتهم المعاصرة والمستقبلية. حصلنا ولله الحمد على هذه اللغة البرمجة على براءة اختراع، وقمنا تسجيلها بمكتب براءة الاختراع في دمشق. وفي الختام تمكنا بعد فضل الله تعالى وعوني من خلال أكثر من 25 سنة من العمل من حصر وتحديد كل الإسهامات التي قام بها وأنجزها العلماء العرب في مجال العلوم الفيزيائية أبسترونوميا، وطبعا حسب ما وصلنا من مخطوطات. وأثبتت التجربة العلمية المقننة إمكانية التحويل، وهذه نقطة جدا مهمة لأنها ترأب الصدع والفجوة ما بين الجانب النظري لتاريخ العلوم وما بين الأجيال الحديثة في مجال التربية والتعليم. التوصيات: إنشاء مركز للتراث يقوم بإعداد أجيال يمكنها أن تكون مشاريع مؤرخي علوم. ثانياً التنسيق مع وزارة التعليم الجامعي وما دون الجامعي لرأب هذه الفجوة بين العلم المعاصر وتاريخ العلم، لتكون سمات العلماء المسلمين حافزاً قوياً لتوجيه الأجيال الجديدة نحو العلم والتقنية. إذن تاريخ العلم هو دافع، هو حافز، هو تمهيد لحب الأجيال الجديدة للعلم نفسه. استثمار أدوات تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث، ولله الحمد بهذا المجال فقد توصلت إلى بروتوكولات في مجال قراءة المخطوطات استطعت من خلالها أن أجبر أو أدرب النموذج أحد نماذج الذكاء الاصطناعي على إنتاج 100 صفحة وتحويلها من الشكل المخطوط إلى الشكل المحرر في اليوم الواحد. أخيراً إنشاء اتحاد عربي يضم مؤرخي العلوم من كافة أنحاء الوطن العربي لينظم صفوفهم ويوحد جهودهم بشكل عملي وفعال. أخيراً يحضرني قول الشاعر: لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. شكراً صغيرا. Dr. Hassan Shan, if we talk about the Netherlands or Holland pioneering in the Arabic history of Arabic sciences, they are pioneers since at least 500 years ago or 600 years ago. He's a graduate from there, and he's talking to us about the manuscripts in the Qatar National Library. Go ahead. Your Excellencies, esteemed guests, it is a pleasure to be here, to be part of this wonderful program, and I would like to thank the programmers for putting this together. I would, as someone working as an aerospace engineer and a historian of science, working for one of the most important cultural institutions in Doha, and also one of the most important custodians of medieval Arabic scientific knowledge, I would like to use this opportunity to introduce you to what we have on Arabic science in our collections. Qatar National Library in Doha does not need any introduction, but we have a lot of guests from abroad, so I just will give a brief introduction to Qatar National Library. It was opened in 2018, so we are a fairly young institution, but despite the fact that we are young, we are a world player, and we have a very important collection, all including Arabic science, which we will talk about today.
By the way, I would also like to mention as a footnote that not only Qatar National Library, but also the Museum of Islamic Art has one of the biggest I think the second biggest collection of Islamic scientific instruments in the collection. I know because I have been counting them, more than 60. So that's like either the second or the third in the world. So this is a fact that should be known because I'm very proud of that. Qatar has a very amazing collections on Arabic science. So there is a lot of material to work on. This is our exhibition area. Maybe you have seen it, maybe not. For the ones who have time, please visit it. We have around 400 objects on display. We have a very careful selection of the most pristine objects we have in our collection. So to give you a brief overview, what we have in our collection is we have 4,300 manuscripts. So it is modest, but it's also not small. We have around 1,500 maps, mostly European, but related to the Middle East. We have 500 calligraphic panels, 110,000 Arabic and foreign old prints. We have 77,000 photographs, 16,000 serial newspapers, and 23,000 archival documents. And I think between all these numbers, one stands out, and I am very proud of that, is if you compare it to other Islamic countries in the region, there is one collection which stands out in its size, and that is the foreign prints we have. We have a very significant and important collection of foreign prints, very early Latin translations, printed texts on Arabic science. And a lot of scholars come to consult these prints, and I can with pride say that this is one of the things you will not see in any other Middle Eastern collection. Such a big collection of early Latin or European prints of translations of Arabic science or travelogues to the Middle East. So in the Heritage Library, we have manuscripts, we have rare books, we have maps, and I forgot to mention we have also globes, a small collection of historical globes. We have also scientific instruments, also a small collection, but it's nice and it gives a good overview of the field. So if you look at what we have in Arabic, regarding to Arabic science in our collection, it encompasses mathematics. We have, for example, a 13th century Latin manuscript, which is a translation of Al-Khwarizmi's text on arithmetic. It's in the shape of a poem, and it is a very important parchment manuscript. Regarding astronomy and astrology, we also have a very important collection of manuscripts as well as old prints and instruments. Medicine, we have Ibn Sina's manuscript. We have the famous Medici print of the Arabic edition of Ibn Sina, printed in Rome in 1594. We have several Medici prints, so even our early print collections are very, very important. We have a text by Abu Bakr al-Razi, which is, I think, as far as I know, one of the 3 copies in the world, the Kitab al-Asrar. We have a text on botany by Ibn Bassal, and normally it's a very late copy, but very recently, as this PhD scholar from Amsterdam told me, that it is a very important copy because all the other copies are very bad. They contain many mistakes. So our copy was very, very good, and it helped him a lot. So we're also very proud of that. We have zoology, we have technology, and we have herbariums, herbaria. We have manuscripts which contain plant specimens, and the most important of that one is, I will show it in a few slides, is by Richard Pocock, who was a traveler and a botanist who traveled throughout the Middle East. So here you see examples of what we have in our collection. We have Ottoman prayer quadrants. We have a very beautiful Moroccan astrolabe. We have, on the right lower corner, you see the Arabic edition and Latin translation of Ulubey's star catalog, which was published in Oxford. Very proud to have that as well. And we have Qibla finders, right upper corner. And this is the one thing we are also this is very unique. This is his own herbarium. When Richard Pocock traveled throughout the Middle East, he collected plant specimens. So it is something from a different level. It's not only a text, it is actual plant specimens. And this is also very important for botanical studies. I know, for example, of a herbarium which ended up in the Netherlands, which contained one of the oldest specimens of the tomato plant, and now researchers are doing
research to see how the tomato plant, because it was imported from, after Columbus, imported from South America, how the genetics changed. So herbariums are also important for modern science. So what do we do to make our Arabic science collections more accessible? We have a reading room as any other collection with a distinctive collection. We are digitizing our collection to make it easier so that they don't need to travel all the way to Doha to see our collection. And if something is not digitized, we are always willing to digitize it, to prioritize it, to make it accessible to a patron request. But the third one has already been mentioned by Ustaz Abdullah Nasser in the previous session, is we have this project called Qatar Digital Library. And I'm, as a historian of Arabic science, I'm very, very proud of this project. And I also get a lot of positive response from scholars, like, I'm so glad that you're doing that, because what we are technically doing here is we are helping other important Islamic science collections in the world, starting with the British Library. That's how we started with, to digitize them and to make them available for scholars. So they, with the push of a button, they can download the whole manuscript, while normally they will need to take time off. They need to travel to London and to make photos themselves, or pay a huge amount of money to get copies of manuscripts. I can say that that was one of the questions. We are now working on new collections, so I can give the good news that new collections, important collections, will very decently be added to Qatar Digital Library. What we also do is, and I think this is very important, I've spent most of my life not only researching history of science, but also trying to popularize it. And I think that is a little bit missing in history of science, because it is too much on dusty shelves. I think this field inherently needs popularization, that it reaches at least high school students, university students. Otherwise, it misses its purpose. So that was the reason I started as an aerospace engineer to pursue a career in history of science. Was one question by a high school student in 2004. He said to me, when I was giving homework assistance to him, he asked me, why do we always hear Galileo, Leibniz, Newton? Isn't there any Islamic scholar in our history? And that was the one question which I every day remember, and that was the question that made me pursue a career in Islamic history of Islamic science, but also to work on and think about the question, how can we bring this heritage, not only publishing it in scientific articles, because that is being done, although the numbers are still low in comparison to other fields. But now the question is, how do we bring this heritage to history of, to high schools, to elementary schools and universities? And that is something which is still lacking, and we are working on it. And I'm very proud that at Qatar National Library, we are doing outreach projects and collaboration projects, of which I will show 2 examples today. So we are organizing lectures, but what is more important, and what I learned from my professor, Professor Hogendijk, he's mentioned before, he was the first one who persuaded me to actually pursue a career in Arabic science. He told me, the first time I met him, he said, this is your history. Come become my student. He actually, at that moment, I didn't even have the plan to do a whole career. I wanted to write a book. I was slowly becoming interested because of this question of this student. But then he cut the knot, as they say it in Dutch, and he said, come become my student. I will help you. I will support you. And that was the first moment that I started pursuing a career. And his philosophy is, he calls that grounding. You have to ground history of science. You have to teach it, not by telling about how great they were. You have to give a model of an astrolabe and say, solve this problem with this model. And then they remember it much better, and they learn more about it, and they understand it much, much better. So that's what that is what I try to do in my career, that I do 2 minutes, hands-off Mr. work. Hassan, Professor Hassan, 2 minutes. 2 minutes, yeah. So we do outreach projects, collaboration projects. So one thing I do for more than, I think since 2008, 2009, I've been giving astrolabe workshops. I give workshops, hands-on astrolabe workshops, where I teach about the history, anatomy, and use of the astrolabe. And the second part is where they actually solve a real-life problem. So I use this model, paper model, which consists of 2 parts, and this is actually based on an astrolabe made by a Yemenite sultan himself, Malik al-Ashraf,
of which the original is in the Metropolitan Museum of Art in New York. We are now developing another one which is based on the one in our collection. So this is an example of how we do it. So for example, I first teach about the anatomy and I explain the history, and eventually I say, okay, determine on this particular date, determine the length of the day in hours and minutes using this model, and they try to solve it, and if not, we are explaining it. So they understand it, and they can take the astrolabe model home, so that's also very nice. They can share it with their family and friends. So this is one thing we do at Qatar National Library. We do it every year, more than 1 or 2 times at least. Last year, I even gave an astrolabe workshop for a group of children, which were very, very young. And it was one of the biggest challenges in my life. But it was very nice to introduce children to the astrolabe. And the second project, I will go very briefly through it because we don't have much time. We are working on a project, collaborative project with the Smithsonian National Museum of Asian Art. Both institutions, Qatar National Library and the Smithsonian Museum of Asian Art, have objects related to Al-Jazari, the famous engineer who worked and lived 800 years ago in the east of Turkey and who made robots, mechanical robots and automata. So we have been working on a website. This is a sneak preview. We will launch it very soon, so don't share it anywhere. And this website will contain articles by experts and curators about various aspects of Al-Jazari. What we also did is we collaborated with an Italian professor from China who is specialized in digital humanities to make animations. And this is an animation by the ritual ablution machine, a wudu machine. It's an Islamic technology. And on the left side, you see the miniature. 1 minute only. Very good. The final slide. And this is a phlebotomy machine to measure the amount of blood which is drawn. And also, this is a screenshot of the animation explaining how it works. And this is the Qatari one. And finally, what we will also put on the website is 3D models which schools or students can download and use to print a 3D model of the inventions. So this is a screenshot of the process. We are working with a company in Doha, and it will be eventually like this. Like they will be able to print out actual working examples of Al-Jazari's inventions. Thank you very much for listening. Thank you all, professors. أشكركم جميعاً. أنا سألت اللجنة التنظيمية هل يوجد وقت للمداخلات؟ الجواب لا. اللي عنده مداخلة مطولة يقدر يرسلها خطياً للجنة التنظيمية. مع الوزيرة؟ ايوه مع الوزيرة تبغى تسأل؟ ما أقدر أتكلم. ايوه السؤال الثاني، هل في مجال الأسئلة؟ قال مجال للسؤال صغير وواحد. طب لو 10 رفع أيديهم أرض مين وخل مين؟ يعني مع الوزيرة تبغى شو اسمه عندها سؤال، تفضلي. السلام عليكم جميعا. ليس عندي سؤال دكتورنا العزيز، ما كنت أقوله أن تفتحوا مجال لسؤالين على الأقل. ليس عندي سؤال دكتورنا أنا شخصيا، لكن أن تفتحوا المجال للآخرين لطرح سؤالين على الأقل. إيه مع الوزيرة عندي أسئلة كثيرة طبعا، إذا كانوا مختصرين نعم، وإلا نفس أعضاء الجلسة متواجدين يعني بعد الجلسة، لكن خلينا ناخذ سؤالين زي ما قالت مع الوزيرة. تفضل. إذن الأستاذ والشيخ اللي جمع الوزيرة. لو سمحتم لي عندي سؤال أطرحه في وجود رئيس المجمع اللغة العربية بالقاهرة أستاذنا الجليل دكتور مذكور. الدكتور فاتح تشاليشير في حديثه عن حركة الترجمة في الدولة العثمانية في القرن السابع عشر استخدم مصطلحات اللغة التركية وهي عربية الأصل بطبيعة الحال.
الأتراك كانوا يتمكنون من 3 لغات، لغتهم الأم اللغة التركية، ثم اللغة العربية ولغة الدين والعلوم والثقافة، ثم اللغة الفارسية وهي لغة الأدب والفن. فكثير من المصطلحات في هذه اللغات مشتركة عربية الأصل. هناك تعبير تأليف، وكان رحمه الله ألف كذا وكذا وكذا. عندما نترجم تأليف وترجمة، عندما نأتي إلى كلمة تأليف بالعربية نجد صعوبة في إيجاد مقابل لها بالإنجليزية. ترجمة ترانسليشن خلاص. لكن من ناحية التأليف كيف نقول composition؟ ماذا نقول؟ هل نقول rendering in so language etc. etc. How we will do it. فما هو معنى تأليف؟ هناك أيضا تصنيف، هناك تحرير. كل هذه الكلمات أغلبها لها معناها الاصطلاحي، ولكن من جهة كلمة تأليف فلا أدري ما هو المصطلح. هذا سؤالي البسيط. الأستاذ اللي هناك ثم الشيخ اللي جمع الوزير. الأستاذ اللي هناك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر وزارة التعليم. يا جماعة ما عندي وقت أنا لأكثر من هذه المداخلتين، حتى ما نبغى مداخلة، نبغى إذا في سؤال سريع. تفضل. سؤالي للباحث المختص بدراسة تاريخ الحبشة. نعلم أن الحبشة لها حضارة وهي امتداد لدخول الإسلام إلى إفريقيا من خلال هذه البوابة، ودخل الإسلام إلى الحبشة قبل دخوله إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاهتمام الباحثين بهذه المنطقة لها أهمية كبيرة. فسؤالي للباحث، هل هناك دراسة لتتبع الطرق الذي هاجر فيها الصحابة من الجزيرة العربية إلى أرض الحبشة، بحيث لأن الأقوال اختلفت بين من يعدد المناطق التي انطلق منها الصحابة إلى أرض الحبشة، فمن خلال اهتمامهم في هذا الجانب نريد يعني مزيد من التوضيح. النقطة الثانية قضية المسجد الذي تم عرضه وينسب إلى الصحابة كأول مسجد بني خارج الجزيرة العربية. هل هناك تتبع تاريخي لمثل هذا الصرح الذي يعد من الصروح الإسلامية؟ ولا ننسى أن الصحابة رضوان الله عليهم مكثوا 10 سنوات في الحبشة، جعفر وصحبه، فهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك اتصال تاريخي بين الجزيرة العربية وبين هذه المنطقة. وشكرا. شكرا. الشيخ شكرا جزيلا، بس الرجل نعطيه فرصة يجاوب. If you have an answer, go ahead, sir. Yeah, very short because we don't have time. Thank you for your question, and thank you, Excellency and colleagues, for this chance. Yes, we do have a lot of research on the ancient trade routes, and these trade routes, one of the maps I have shown you, were clearly the ones used also by the Sahaba, because we should not understand the Sahaba as an isolated event, but as part of a back and forth of information, of knowledge exchange, not only trade. So yes, on the African side, we are now very far in reconstructing the exact route. On the Arabic side, there is other researchers working on it. That's question number one. Question number two, together with colleagues, we have just started, based on the demand of the local Muslim community, we have started an archaeological project just a few months ago to find evidence on the first foundations of this mosque. So it's in the first stage, but we can already confirm, based on the collections of the local population, we found Aksumite ruins, and we found Aksumite pottery. So on this side, we can say it is confirmed that the local tradition, that this
comes from Aksumite times is already confirmed through our research. كما قال الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. اللي يبغى يعرف كمية الجهد المبذول لإعداد مناسبات مثل هذه، خليه هو يعمل مناسبة ويعرف كمية الجهد. نشكر القائمين ونختتم الجلسة والحمد لله. شكرا جزيلا يا دكتور لطف الله، شكرا جزيلا.